Mbera yatoka kwa barabara. Banange esawa zilinya, it is PFF time. PFF time a few minutes to 10 a.m. Tuli ku PFF eranga ensonga nga bwe muziraba bwe ziri ku live yaffe emunange embeera bwete bweriri yani embeera ogiraba otya? Embeera ekedde yankuba naye ate ekyewuunyisa ku mulundi guno nti nkuba musana wonna abaana beewaddeyo kubanga bakola, beewaddeyo kubanga basusuta bakandidates baabwe era abawagizi b'omukulu Ibrahim Ssemujju Nganda bo weebali nnyo keetonnya kagwake. Ndabyeko omwana ng'ayambadde anekanekanye bulungi nnyo nga aggunze engatto kwegamba eragira ddala nti muntu wa buwangwa, muntu wa nnono, naye ate muntu ayagala kandidate we oba ayagala munnabyabufuzi we Ibrahim Ssemujju Nganda era ng'ono yeesimbyewo Ekira municipality bwekiri ayagala kuddayo mu parliament obuwero ate munnange bunga bwolaba ensonga nga bweri omwana akuta akapande akaliko abaana basusuta bannabyabufuzi bino. Abaana balina obupande obuliko ebigambo ebyenjawulo kuliko ebigambo ebisuusuuta, kuliko ebigambo ebiriko obubaka obw'enjawulo kwegamba omuntu n'aba nti candidate we ne wabanga abadde tamumanyi bano waba abadde tamanyi Ibrahim Ssemujju Nganda asobola okukeera bulungi nnyo ate n'asobola okubanga amanya nti Ibrahim Ssemujju Nganda yeesimbyewo okuvuganya Ekira municipality. Embeera eri ku kibiina ki People's Front for Freedom munnange nno abawagizi ba munna Ibrahim Ssemujju Nganda bagenda maaso n'okubanga bamusuusuuta, bagenda maaso n'okubanga ate munnange balaga obuwagizi bwe era nga balindiridde omukulu ono watuukira ku kitebe abenga ate anominatingibwa abenga munnange azaayo empapula ze. Atambula bulungi nnyo, abawagizi weebali nnyo, bodaboda weeziri, bodaboda ez'ebwonga abaana bakoze buli katemba yenna. Eno si y'eggaali. Ndowooza kati kiyite eggaali. Oli kyeyatugamba. Ndowooza kati eno y'eggaali kubanga amazina agali ebweru ku Kyacanka kwennyini kunyeenya kugalira enjole baliriza kandidati waabwe. Kati tutuuse mu ntabire entuufu. Tutuuse wakati politics watandise okunyumira. Nabagamba nti wonna wanaabeera ebyobufuzi mugenda kutulabawo era tugenda kubanga tubibaweereza nga twatuuseewo dda tukwatidde tuula butuuzi ate munnange ojja tusanga ku Channel TV Uganda ku Facebook oba YouTube teekamu endowoozayo tujja kubanga ate munnange tukwasaganyiriza wamu naawe embeera bweti bweri ku PFF basuubira okubanga ate baaniriza omubaka bwabwe owakira municipality era ng'esaawa yonna anytime from now omukulu Ssemujju Nganda atutuukako abaana bamusuusuuse nga tugamba nti alo nga tuli alo nga tugamba nti alo yayingiddewo enduulu akalulu emisinde n'okubanga batuukirira ate emmotoka mwali banaye njagala okubategeeza nti omwana akuta akapande n'agamba 100 MPs one Ssemujju equals 100 MPs in Uganda. They said wow. Olabye omwana akubye enninnya wansi awo ng'akutte ebintu babiteesemu obuwangwa n'ennono. Obuwangwa n'ennono akutte omulero ogw'obuwangwa ayongera okukakasa abantu bakira municipality nti bo weebali. Bankutegeeze nti nno omukulu yagenda okunominatingako NUP najja n'omusawo omuganda ng'atiisatiisaawo abantu nga bayiwaayiwaawo n'akani nga bafumuta emindi okufaako obubi. Naye nga ku kitebe waliwo abantu ab'enjawulo, waliwo abakulembeze okuva mu bitundu ebyenjawulo, waliwo bannabyabufuzi abamu, waliwo n'abantu ba bulijjo nabyo abaana bayambadde dda overalls kati bano be bafuutusa gya PFF bafuutu bigere twabalabye bali mu overalls. Oyina competitions z'emipiira z'otegese oyagala okubanga ate tukuleetera vibe ya kamera tujja kubanga ate munnange tukutuukako era ensonga ezo zonna ezinabeera mu constituency tujja kubanga ate
abannayuganda bazoota buliro ku mitimbagano gyaffe oba ku bibanja byaffe ebya intaneti ku Facebook ne ku YouTube. So gwe munange okona bukonyiko akakanamba era woba tokakutte osobola okugenda mu inbox ya Alternative Uganda no bagamba bakama bange mbadde mbeetaaga enewange oba ewaffe gayaze no mujje. Ndabira ddala nga Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda akutte bayiro. Yo bayiro bagamba nga kwata bayiro genda osomenga gwogamba neddanze nina amaanyi njasitula ebidomola mpeereze ku site. Kakati akutte bayiro ali mu kwongera kuteekako sigini ky'okwongera okukakasa ndi mputuufu. Empapula zange nzikomezaawo nendabye Honorable Francis Mwejuche. Wali nnyawo wali nnyo okulaba nti naye agenda maaso n'okulaba enteekateeka nga bweri. Okuba muwerekeddeko okulaba nti akomyawo empapula ze oba okulaba nti munnange ono ajja okuba nga akakasibwa akakiiko k'ebyokulonda aka People's Front for Freedom ate okuba nga akwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu kwa bonna ng'akiikirira abantu bakira municipality mu parliament. Embeera kwegamba yasanyu nnyo amazina gakyagenda maaso n'okuba nga gazinibwa munnange abo bonna abawagizi be oba abamukkirizaamu abaana bakutte vuvuzera balina ebipande abaana bayisiza ebivulu waneeno era nga balagira ddala obuwagizi n'okuba nti bakyakkiririza mu bukulembeze bw'omubaka waabwe Honorable Ssemujju Nganda era nga nja kubategeeza nti ababaka abalala oba abakulembeze abalala bagenda kuba nga ate batuuka waneeno ku kitebe okulaba nga bakomerawo empapula zaabwe ez'okuba nti banominatingibwa mu bifo ebyenjawulo era buli agenda okuba nga atuuka ojja kuba nga omulaba bulungi nnyo prosesi yonna nga bw'enaaba nga egenda mu maaso tujja kugibawa olaba omubaka bw'anyenyaamu anyenya ku gaali benjole mwe wakoma ddi okulaba omubaka wo ng'anyenyaamu oweewamwe yakukiikirira yewa yaani omubaka nnyeko Derek akukoledde ku ground mu kitundu mwenva tebannamulaba ate gwe omulabye sinnamulaba ati kati nze ndi ensonga mu mbejja zoogere tegabagenda kukuba eri gye nnondera kale gy'olondera newempangalira mu Makindye West nze mpangalira mu Makindye West. Omubaka yaŋŋamba nti ku mulundi guno ekisanja kino takoze emirimu gye bulungi olw'ensonga nti ebbanga eryasooka yalimala mu kkomera kale bw'ava mu kkomera abadde n'ensonga y'okwewuba mu kkooti ku misango gy'ebijambiya e Masaka balagamba tasobodde kubanga ebintu ebimu abikolako nga bwe yali bikozeko mu kisanja kino kyova bayagala kudda ne mu kisanja ekirala naye okwo tekwandibadde kwekwasa kale tugambe nti emyaka gino ogumu kale gw'otabadde mu kkomera obadde olina kyokoleddewo bannamakindye bwaba tewali bannange ebintu ebyo si birungi nnyo okubanga temutuusa bukulembeze bwe mulina kukola mu bantu be mwagala okukiikirira mweno ne mugenda mu parliament nga mulufudde olusuku olw'ekwegagawaza si kirungi nnyo era ffe we are going to come here and speak truth to power and talk about people that are not working for their constituents okulaba nti ate mukyusaamuko mu bukulembeze. It isn't wrong, we are not your enemies, we are not your haters, but we are just calling you back to the drawing board and understand be mulina okubanga ate mukolera abantu because it is very important to have a leader ng'ate omukulembeze oyo munnange akukolera ddala by'alina okubanga akola ki ng'akola naye kati bw'otunulira ffe abawangalira mu Makindye West bw'ombuuzaayo kimu bibiri omubaka waffe kyatukoledde tewali yadde kakati mwenna abannyeko yabaleeterayo amagi ameeru bw'oba olamuza ekisanja ekirala we want you weekubemu tooki weebuuze have you done what you were meant to do as a member of parliament? If you haven't, then you need to up your game osobole okubanga ate ensonga ezo ozikwasaganya bulungi nnyo naye ng'embeera y'amasanyu embeera y'amazina waneno ku PFF era nga bali mu kubanga ate beetegekera okubanga baaniriza abakulembeze baabwe okulaba abalala abagenda okubanga ate batuuka. As you are seeing on our screens omukulu Ssemujju Nganda yakakomyawo ate munnange empapula ze oluno nga akyalamuza ekifo ekyakira municipality. I was hearing some people nga bagamba nti n'ababaka baludde mu parliament nabo baveeyo nga they are doing well naye ate ne neebuuza gw'ogenda kuganulwamu ki
singa ojjawo Ssemujju n'oleeta omuyabayaba atamanyi nsonga ezo. Would you say Ssemujju was served enough? Kakati abamu bagamba nti nazino obulungi atuuka n'ava mu ddiro olugero lw'Abaganda kituufu balugera ne balutuusa. So tekitegeeza nti ne bw'oba ng'obadde oli muzinyi mulungi nnyo ng'obiibye bulungi nnyo munnange nga gwe ebisenso omanyi okubisensula olina kuba nti osigala mu ddiro. Naye ate tuweeko n'abalala omukisa because tetusobola kumanya nti ono n'ono balungi. Not until you test them. Thank you. But also njagala okutegeeza nti nakugamba luli nti wabeerawo omuntu gw'otunuulira butunuulizi n'omanya nti ono talina nnyo kyayinza kukolera banna bakira okutuuka okuba nga tujjawo omuntu abadde ng'akyakola kubanga bw'otunuulira ba MPs abali vocal mu parliament tosobola kubanga omenya ababiri nga temulimu Ssemujju Nganda either ku opposition oba ku bali eri abali mu buyinza era Ssemujju Nganda abeera kwata kya namba emu oba bbiri kakati yo omuntu oyo atumenyeramenyera numbers nagamba nti zine numbers sente bweziti omukulembeze zaakozesa sente bweziti zeziweebwa wano ne wano so nze njagala okubategeeza nti nno mu kulonda kuno banaye tulonde abantu ab'omuzinzi tulonde abantu abalimu ensa okunyumirwa obunyumirwa bakubuze omubaka wo w'ekitundu nga tomumanyi exactly baŋŋambe wali manvuuli ntiikinge oba sinakindi nti baŋŋambe wali akasimu ate no munnange wemba ntiikinga oba sinakindi baŋŋambe wotunula omuntu alina langi ezifaanana bwe ziti bw'oba otiikinga munnange njagala okutegeeza nti bonna batofunye buweereza bulungi nnyo kijja kuba kiva ku mubakawo nti mulina ensonga tuba tulina ensonga z'abavubuka ezitutawanya mu bitundu gye tuva naye ng'omubaka wo tasobola zitebolinga ku fulo ya parliament ate no munnange weenenyanga weka because wasindika omuntu ow'ekibogwe mu parliament weguli bannayuganda mbakubiriza nti munnange muwuliriza nnyo manifesto z'abakulu bano buli mukulembeze ajja okusaba akalulu buli mukulembeze akulaga nti ayagala kugenda mu buyinza oba ayagala ku kifo kyonna oba kansila oba mubaka wa parliament wuliriza nnyo ebigambo ebimuvaamu manifesto ye zitowakyenkana ki mubuuze ku nsonga ezikwatako nti bannange oteekateeka kukola ki ku nsonga y'amalwaliro owuliranga omubaka ng'akugamba nti ngenda kuteeka eddagala mu ddwaliro mukubemu ebituli because ogwo si mulimu gwa mubaka mubaka yayongerayo eddoboozi okulaba nti eddagala eryo lituukawa mu malwaliro bwe guli era nga njagala okubategeeza nti ababaka abajja ewammwe naddala mu kaseera kano ak'akalulu nga babagamba mbuno azze kuziika nze nziise obusawo bw'omuceere 5 ne mbawa n'amabugo ga mitwalo 5 oyo temulonda naye sente muzitwale kubanga sente zammwe zaabawiibwa omusolo naye njagala okubategeeza nti oyo talina kyagenda kubakolera in regards to okubanga ate abawa representation ennungi mu parliament kubanga ebizibu byammwe kiraga bulazi nti tabitegeera ate era n'omulimu gwe gwayagala oba gwalamuza ng'omubaka wa parliament still era tagumanyi so I ask you bannayuganda nga bwe tugenda mu kalu we are going to be doing civic education omugomugwe mulimu twagwewa tugenda kuba nga tugubakolera mutegeere who is the right candidate okubanga ate alondebwa mu kalulu kano ke tugendamu kakati olaba akalulu kakatandika butandisi here in Uganda tuba tutandise olw'akalulu akalulu kennyini wali tubaddenga mu bigambo naye kati wano omanya nti tutandise akalulu as you are seeing ndowooza ebintu mubiraba nga bwe bitambula ku ground wano eno ku PFF gwe munnange yakatweyungako tuli ku kitebe kya PFF oba People's Front for Freedom wano eno Katonga era nga omubaka Ssemujju Nganda ye yakatuuka okubanga akomyawo empapula ze okubanga ate akiikirira abantu bakira municipality era nga mu parliament era nga ajidde mu maanyi ajidde mu lyanyi yes so katutuulire ate ebyogerwa eri awali ababaka baffe tujja kubanga ate tukomawo okubakolera analysis y'ebyo ebigenda mu maaso
PFF ekibiina kyali kipya kasita bagaa PFF mudamu Freedom Party. PFF 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 Freedom Party PFF Freedom Party nsanyusa nnyo ab'ekira we muli njagala kubeebaza abantu b'ekira mwenna abamperekeddeko wano njagadde nga nzijayo foomu akulira ebyokulonda mu PFF onayo Mike Abazibuluka amanye foomu eno ngijjayo ku lwammwe. Ate mu abali wano nga mukiikiridde abantu balala bangi nnyo abatasobodde kujja kubanga singa funa twagambye kujja wano tewali tumaze. Ekira okubala abantu kuno okwawedde era alimu abantu 459 kwabo abantu abo kuliko abavubuka ab'emyaka 18 okutuuka ku myaka 3 abantu 15,000. Kwegyo 15,000 kuliko abavubuka 4,300. The work we are doing currently. If you look at the population and housing census report, Kira municipality has a population of 4 buli muntu 107. Mumusuza zino abakazi kugoberera sente nga tumaze ziisa oba ziweereza abantu. Kati ennaku zino mulaba Museveni mu bukadde atambula eggwanga alyetooloola mu PDM. Ekira abantu abakafuna PDM bali kakaaga mu abantu 45,000 0.5%. Bwe mulaba Museveni nga ziyita nga mumuyitira 0.5% be bakafuna PDM bw'abazze okulambula. So okuddira eggwanga n'olijegawaza abantu otandika kubabuzaabuza kati n'obajja ku kinene n'obazza ku kitono. Njagala kumaliriza mbebaza mwebala okujja luno utabaalo wano tuzze kwewandiisa ku luta. If you look at the population and housing census report, Kira municipality has a population of 459,000, nearly 500,000. 150,000 of those 500,000 people are youth between 18 and 30. In the same report, we have 43,000 youth who are neither in school nor in employment. That is 33% of the youth population in Kira municipality. That figure represents just a fraction of Uganda. Because in Uganda, the youth aged 18 to 30 are 10 million. Only less than 1 million are in employment or in school. The rest are a hand-to-mouth road. Uganda under Museveni has only excelled in exporting younger people to go and become maids in the Middle East, askari and drivers. Other countries are exporting mechanized.
each one of you is here and those who are following, you pay taxes on each and every essential commodity that you buy, whether it is a cloth. This time they even charge clothes in terms of kilograms. So you go and buy one pair of jeans at 48,000, they charge you about half. So that amount of money collected from the population is what is supposed to come back and change your lives. Unfortunately, 80-year-old Museveni is using this money to throw parties one after another. You saw him at 79, that he was staging a wedding with 76-year-old wife, Janet Carter. Because for them, they think this country is now so rich to afford that sort of life. You have a duty as a coach has when he's selecting a team to go and play football, to choose the best people. Decisions affecting your lives are taken by the executive and members of parliament. If you choose fake MPs who are like fans in a football match, their duty in parliament will be to applaud and cheer those of us who are making a contribution. So today we begin a journey here. This journey is to allow Ssemujju Nganda to go back to parliament, but also to speak to the rest of the country, because you can't play alone. This parliament has 530 MPs, but just about 50. The rest of them, you see shirts just seated in parliament and cheering those who are doing their work. So we have a duty. All of us, you people of Chira, you have the best MP without doubt. But we need to get other areas to choose good MPs the same way we will select a football team to go and represent us. So to my party, PFF, forms, and Allah willing, thank you very much. And Allah willing, I will return these forms, and I am ready to be deployed to help this big platform to move from village to village. Many of these people will support us to mobilize the Ugandans to bring an end to the 40-year-old Museveni rule, a man and his family who think they live in heaven and they think about parties every day instead of the population. So I want to thank you very much. Let me take this opportunity to invite my brother, Abamwelijako, to say hello to you, the people of Uganda. One of the best MPs in Uganda. Elected a very good member of parliament who has served me so well, served Chira and the whole country. I have to say this. Those support that we are fighting for freedom of the oppressed. And so for me, I am one of those. I've been in Chira, I've been in Karamoja, I've been in Buli, and I've been everywhere to fight for the oppressed and speak for them. Opposition ya leo bona ne Ssemujju teri bala lubadde Bana bali wano
bakiikirira abaana be basalawo akukadde era ndowooza ekibuzo ekyo bajjagenda bakiaokulonda nze siri mulangira buli mulundi wabaddewo abeesimbyewo kuperekerako omukalu nabo ne bamperekera nembawangula bulungi akalunde ekibuzo ekyokubiri bakwatane mu ngalo mazima nze nakula mpagira express mukwano gw'abantu nga wabaawo olukulonda ttiimu ya uganda buli ttiimu nereeta mu palamenti ekibiina ekyatusiza abaka ku opposition ze bwe kyafuula minisita w'ebyensimbi kubuusabuusa wayamba ninalukolo okulayira kirungi singa tuyali olumu abantu baddeyo mu ttiimu zaabwe oleba microphone mbabulire bannamawulire bano bolaba wange bamanyi bulungi wabudde national team first question. Yes. I have subjected myself to elections, but these elections are as good as candidates. Because I also want to campaign during this process. And colleagues who have contested against me have given me that campaign, and I want to thank them. The people of Chile are here, and this one represents thousands who are not here. I represent one of the most civically aware constituencies. They have never failed to make a decision. Even if you bring 1,000 people, they will go and look for where Ssemujju is and they will take Ssemujju. And they will do it. So I have no doubt that they will make the right decision like they have made. As far as the opposition parties united, that's our desire. And we continue the conversation because, as I said earlier, we are not ourselves. We only represent others who want a better government. We will continue talking to colleagues. I hope they see it the way we see it. But human beings are human beings. That's why political science is not a science. Because you deal with human beings who will tell you one thing in the morning and tell you another. I am the shadow finance minister in the opposition government in Parliament. So everybody organizes the contribution that I can make and I make. wayamba ninalukolo okulayira singa teyali kweyandirayize baliraba byonna I have no doubt we will win this election. nga bwe ziri bwe muli mu kuziraba ku screens tuli waneeno ku kitebe kya PFF we tusimbye amakanda era nga omubaka Ssemujju Nganda Ibrahim ono nga yeegwanyiza ekifo ekya Kira municipality kyabadde ng'akiikirira kati okumala ebbanga lya myaka 15 era kati era ayagala kisanja kyakuna era nga gamba bannakira nti munnanga akyalimu amaanyi akyalina embavu ezibakiikirira era abadde ayogerako eri abawagizi be era ng'ebyo ebikujjuko bye mulaba amasanyu ge mulaba ga Honorable Ssemujju Nganda era nga tuli waneeno ku kitebe kya PFF anytime ojja kubanga ate ondaba nga nsimbi amakanda ku kitebe ekirala nyinza okusanga ku NRM anytime oba nyinza okusalako awo ku NUP gwe munange ali ku kitebe wonna wootudde nkukubiriza nti tuulira ddala okalire kubanga anytime ku kitebe kyo nkusalako okubanga ate ndagabana Uganda ekigenda mu maaso ku kitebe awo ebikujjuko ebyo nga bw'obiraba essanyu nga bw'oliraba munnange essanyu lya mubaka
Honorable Ssemujju Nganda. So nno ali mu kutambula okuba nga ate ava ku kitebe wano wakomyawo empapula ze era nga abawagizi be mu ssanyu eringi ennyo bali mu kuba nga ate bamubiibizaamuko okumulaga nti tukyakwagala tukyakuyinamu obwesige era gwe waffe gwe twagala okuba nga ate otukiikirira mu 2026 so anytime from now abakulu abakungu abali ku NUP mujja kuba nga ate nsinzidde nga ntuddaawo okuba nga ate ndaga bannayuganda ebigenda maaso ku kitebe ate ekya NUP ate nammwe nja kuba nga ate mbasalako okuba nga ate bannayuganda nebalambuza ensi yabwe nga bweri nga enkola ya gaali bwe yajja omukulu bamuzimbidde egaali okuba nga ate omukoonako so abantu be bali mu kuba nga ate bamuwerekera bulungi nnyo mu security eyewaggulu ennyo ng'ate bamwolekeza eri emmotoka ye okulaba ng'ate bamujja wano eno kyenjagadde mu byobufuzi bye tutandise omwaka guno nti ate abaana abavubuka benyigidde nnyo mu byobufuzi bino n'abakyala akono kabonero kalungi nnyo wabula kyenyinza obbakubiriza nti ate temubeera temukoma kukwata bukwasi posta na kuwerekera bakulembeze ab'amaanyi oba ab'erinnya nammwe mwenyigire mu kwesimbawo musonge mu constituencies genda ku muluko gambe ngenda kubeera kansula noonya obuwagizi ekyo no kyekigenda okuba nga ate kitufuula abavubuka abali very relevant abavubuka abenyigira mu nsonga eziruma ensi yaabwe ate abavubuka abali mu kunoonya ate butya bwe babeera nga ate basosowaza ensonga zaabwe eyo gye bakolera policies ezibeera nga ate zinfluencinga ebitambula mu ggwanga so nnaku lwaleero wano ntukeddewo ssaawa 2 zennyini tubadde nga ate twasimbye edda wano eno ku PFF era nga twagadde okubalaga ate ensonga nga bwe zinaatambula wano eno ku kitebe kya PFF akadde konna wano ngenda kubanga ate nsimbulawo nga njolekera ate ekitebe ekirala oba ekibiina ekirala eky'ebyobufuzi anytime from now mujja kubanga ate mundaba ekavule nga njogerako ne bana NUP n'okubanga ate mbalaga ensonga nga bwe zitambula ate ku kitebe kya NUP bwe tunava ku NUP tujja kubanga ate tutambula nga tunoonya ekitebe ekirala anytime mujja kubanga ate mutulabako ku kitebe ekirala nga ate era nayo tulaga ebintu nga bwe bitambula ne bano nga ate aba NUP bwe baali ate munnange n'aba PFF bakoze overalls mu colors zaabwe okubanga ate beteekerateekera okubanga benyigira mu byobufuzi nga bwe bigenda okutambula campaign trails nga bwe zigenda okubanga ate zitandika so ensonga zonna nga bwe zigenda okubanga zitambula we tunaaba tusobodde tugenda kubanga tutuukawo ng'era ensonga tuzibatuusaako live mu kitundu mwe zinaaba zihappeningira era gwe munnange nkubiriza atana subscribing anti kekadde osobole okubanga ate ogenda ku pages zaffe ku Facebook subscribing ku The Alternative Uganda ne ku TikTok TV ate ne ku YouTube ogenda kubanga ate subscribing ku The Alternative Uganda osobola okubanga ate olaba ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyo wabweru akafoto gikolaba munnange kabawagizi ba mukulembeze wa Kira municipality owa omukulu Ssemujju Nganda waliwo yakatuuka ndowooza waliwo omukulu ye Ssemujju ndowooza akomyewo obukomi ku kitebe era ndowooza keeko akavuyo koolaba nti security ye emutambulirako ggulugulu okulaba nga ate munnange tatuusibwako bulabe ensonga ya gaali ensonga yakutte enkandaggo kakati buli mubaka yafunye eggaali ate eggaali ye yebeere mutambulirako eggaali yebeere mukuuma okulaba nti ate basobola okulaba nga batambuza emirimu gyabwe nga tebafunye kutataganyizibwa kwonna bwe twalaba eggaali ezaali ku kitebe kya NRM ekyaddondo olunaku olw'omukaaga ng'omukulembeze w'eggwanga agenze okujayo ebipapula okubanga ate alaga interest ye okubanga yeesimbawo okukwatira kaadi bendera ku bwa pulezidenti w'eggwanga Uganda ate n'okubeera chairman w'ekibiina kya NRM era twalaba munnanga abaana abavubuka nga benyigidde mu kulaba nti ate baaniriza omukulembeze waabwe era nga si kibi okubanga okkiririza mu bukulembeze bwa omukulu oyo gw'oba okkiririzaamu ate wabula munnanga ekyembi
nti ate waliwo obuvuyo bwakolebwa bakola effujjo lingi nnyo ne batandika okunyagulula abantu nga babajjako ebyabwe ne batandika okubabba ne bayingira amaduuka, which wasn't a good thing. Kati nga munnange kamera yange bwekulaga omukulu Ssemujju Nganda ali mu motoka ye era nga munnaye ali mu kufuluma kitebe kyova olaba nti bali mu kumukolera ekkubo. Abaana bakutte ebipande ebimusuusuuta nga bagamba mbu one Ssemujju equals to 100 MPs in Uganda. How true is that? I am not sure, but that also shows that you should be voting for someone ate asobola okukolera representation enungi. Kizibu nnyo okulaba ate omuntu atakiririza mu leadership ya Ssemujju because he has done at least bannayuganda kye basuubira mu bakulembeze baabwe. So now it is imperative of you Ugandans to go into the elections okulaba nti ate olonda oyo muntu gw'owulira nti yagenda okubanga ate abakulembera. Here we implore you not to vote someone kubanga azze n'abaziikirako oba because ate abeerawo ku mikolo gyammwe. Mbu omuwala wange ayanjula. Such people cannot give you good representation. Wabula, they will just come and enjoy their 5 years as they enrich themselves. So it is the reason why we implore you okulaba nga ate mulonda omuntu amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga omubaka wa parliament. It is unfortunate that here in Uganda abantu bagenda kubanga bavoting olw'ensonga nti bakuwadde emitwalo 3 ate omuntu oyo n'akusaba omulonde, which isn't true. But I also tell you that if someone gives you money, take the money and go vote someone with substance. It is also not good to refuse money, but if they give you the money, munange sente zo zitwale ogenda osobola okubanga ate olonda omuntu alimu ensa. Waneno njakola kubategeeza nti next week olunaku olwokubiri abakulu ab'ekibiina kya PFF bagenda kubanga ate balonchinga ekibiina kyabwe mu butongole era nga keynote speech egenda kubanga eweebwa omukulu Dr. Kizza Besigye agenda kubanga ate ayogerako eri eggwanga. How I don't know, but the spokesperson of PFF omukulu Honorable Ssemujju Nganda yategeezezza nti keynote speech egenda kubanga ate eweebwa omukulu Dr. Kizza Besigye, who is currently now in Luzira prison, and we cannot tell whether he will be out oba ajja kubanga ate ajiwera kuzimu ate ku Zoom. Whatever is going to happen, we shall be streaming it live on our pages era tujja kukubiriza nnyo osobola okubanga otuninga ng'omanya ebiba bigenda mu maaso. So anytime you will be hearing from Dr. Kizza Besigye as PFF launches its party nga ate munnange bwe basimbulira ddala okubanga ate boolekera mu kalulu aka 2026 eryanyi lingi abantu bayina bangi. A lot of people have come to pick interest forms okubanga ate besimbawo ku bifo ebyenjawulo. They are launching candidates in different parts of the country. Ekyo no kiragira ddala nti they have done a lot of mobilization. They have gotten the people that believe in their ideology as the PFF. Era abantu aba bagala okubanga ate babakwatira card okulaba nga ate babakulembera mu bifo ebyenjawulo. So gwe munanga atana picking interest forms bwobanga ate oyagala okubanga okozesa kaadi ya PFF ku any position, munange nkubiriza nnyo nti they are still carrying out the nomination forms, the nomination process. You can come and pick your interest forms and bring them back. Era nga bigenda kubanga ate exercise in taking it at this whole month of July that we have started today. Era nga bongerayo process eno. This is their second week nga ate bwe bakola nomination process. So whoever wants okulaba nga ate a contesting okufuna kadi ya PFF on any position in Uganda, munange nkujjukiza bulungi nnyo nti their exercise is still going on, and it will be going on till the end of this month July. So if you are there ochanonya munange ochanonya bipapula ochanonya kubanga ate your documents are certified, it is time okulaba nga ate ensonga ezo zanguyirizaako osobola okubanga osanga process nga bweri nenge ebintu nga bwe biri ku ground ndowooza olaba eryanyi eririwo olunaku lw'eggulo. Era wano nno wabaddewo eryanyi ng'omukyala Ingrid tulina wakomezaawo empapula ze era naye yazikomezaawo mu maanyi g'olaba ng'omubaka wa Kira municipality galaze wano ku ground.
ekyo no kiraga ki nti gwe munnanga agenda okubanga ate weetaba mu byobufuzi nga you haven't built capacity, it is going to be really hard for you kubanga kati abantu batandise dda okukola kakati gwe munnange ng'olina weeggwanyiza constituency, you haven't been on the ground. It is time to tell you that you are working behind the clock. You have to up your game. Olina okubanga ate ensonga ozitambuliza ddala mangu nnyo. Gwe naawe atalina biwandiiko, it is important you understand the value of education. Now that you want to stand and you do not have the education that is required for you to stand for a position, kati now okkirizibwa okubanga ogenda mu adult education, osobola okubanga ate ofuna equivalent to USE, osobola okubanga ate munnange osobola okukiikirira ababaka ab'ebitundu byo. Njagala okubategeeza nti if you decide as a good citizen okubanga ate teweetaba mu byabufuzi bya nsi yo, then you give a chance to the people abatalina nsa okubanga babakulembera, because you the elites muba musazeewo okugamba nti nze ebyo ebyobufuzi tebinkwatako. So wano nno ffe tukola omulimu gwa civic education to tell you the importance of going to vote, why you should vote and why you shouldn't just vote. Lwansonga nti akalulu ko kadetermining your future for the next 5 years. Emyaka 5 akalulu ako ko casting in just a minute, it determines your future okumala ebbanga ddene nnyo. So njagala okubategeeza okubanga ate bannange mukola ki, mwenyigira nnyo mu by'okulonda. Anytime from now ngenda kubanga ate nfuna omukulembeze waneero mu kibiina kya PFF okulaba nga ate munnange ayogerako eriffe. Ngenda kugenda mukuwumula mukatono nnyo, ngenda kufunayo kaakalango kamubiri sobole okubanga ate mukola ki, omukulu aneegattako bulungi nnyo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo kubanga ate mulaba biri mukugenda maaso outside my van tukyali ku kitebe kya Katonga. As I speak now, obukulu wakati because this is their second week. Abantu abantu bayina ebisanzo ebyabaaye. How is it moving okubanti ate munnange? It is a new party on the block. Ate nga activities bazitambuza nga bwe zirina okubeera. Honorable, you most welcome. Ate munnange nsanyusa nnyo okubanga ntuddeko nawe mu studio eno ey'onavalo. Weyanziza. Omulimu tugulaba abantu tubalaba bangi nnyo. Process eno ebadde etya so far? But I don't have no interest from it. Yes. Kaseera ako ne bajja bawamba Dr. Besigye okuva e Nairobi. Yes. Buli gye baatuukanga nga babuuza abantu mmwe mwataddeko n'emikono okwegatta ku kibiina ky'obuyeekera, ekibiina kya Besigye ky'obuyeekera. So they changed the narrative. So naturally omuntu yali ateerereko obukono awulira kwegatta ku kibiina ky'obuyeekera. Yes. Yeesika n'agamba ogwo omukono si gwange. So ne bateekawo embeera eyo okwata kinga signature yo kwagala okuyingira ekibiina ky'obuyeekera. So electoral commission yateeka bw'embeera eyo era signatures twalifeekayo ng'ekikumi
bagenda okutudira report nti 5 zokka ze zayise endala abantu bazeganye. But because the Electoral Commission passed on their mandate to the details of those particular the security structure. Naye kati honorable mu nsonga bw'etyo nti tulina Electoral Commission gye mugamba nteli independent. What avenues have you put in place okulaba nti mwetaba mu kalulu ne mujayo win nga Electoral Commission tebakozeeko any fairness? You see, elections since 96. Yes. Tuze twetaba mu kalulu. Either as the IPFC, Reform Agenda, and lately FDC. Tugenze mu kooti ez'enjawulo. Nga mu demanding yes. The elections. Kooti ensukulu mu ggwanga lino. Negamba akalulu kabbi. Newe batakkaanya is to the extent obulu obwabbibwa. The substantiality test we were challenged. Now, one of the ways ideally would have been to amend the laws. Yeah. To remove that ambiguity of the substantiality test. But also to amend the laws to have an independent electoral commission that goes through a selection criteria. The president chairman. Agenze mu kalulu. Okitegedde? Nagamba gwe mumyuka we. Jukira atenze mu kalulu. So embeera eyo era ekyatunyigiriza. Embeera nga Mwami Museveni akyalina control over the security forces and their powers to interfere with elections is unchecked. Era ekyakola ki? Ekyabeerawo ng'ekyagenda mu maaso. Olabye ekibadde wano mu kalulu e Kawempe. Yes. Where security forces came in, nezikuba abantu, emisana tukutu, namwe banamawulire. Yeah. And nobody seems to acknowledge. We experienced the violence. So embeera eyo ekyatunyigiriza. But that said and done, we go into the elections to further the struggle. Buli kalulu ke tugendamu, we learn new experiences and tulinda kye tubasuuza. You all mwetabamu okubaako nammwe kye mujjayo. Because n'ekirala mu kalulu is the only time we may get a chance okubanga mu interactinga n'abantu. Bw'okigezaako olwaleero nti ogenda kukola rally say in Gulu town. Amagye ne police bijja kuvaayo. Full assembly. Exactly. Okay. So we go into the elections well aware that the challenges nyingi. But our spirit remains unbroken. Okay. And we continue soldiering on, we continue fighting on. We are sure that the trajectory, Jetuliko, will one day overcome all these challenges. Well, Honorable Ngatumaliza, in the next 5 minutes, twagala okubanga to identifying oba absence ya omukulu Dr. Kizza Besigye okuba nti saawa eno he's incarcerated eyina engeri gya affecting emirimu gy'ekibiina okutwayiza wamu. Without any doubt, Dr. Besigye is an enigma. Dr. Besigye is our patriarch. Dr. Besigye ye battery fena kutuchargingira. Both in stature but also in mind. Because he exudes knowledge from which we all learn statecraft and also politics and management of society. So, kyanaku nnyo nti mu kaseera bwe tufunidde certificate where we need him most taliiwo. But we are also comforted knowing that wherever he is, he's with mugumu era akyali ku mulamwa. He has never wavered. Akyali ku mulamwa. So naffe eno gye tuli wadde ali mu buwambe tugumira ku ye. Nti mumanyi nti akyali ku nsonga eyo yenyi. Honorable, waliwo abantu abeegwanyiza ekyobukulembeze okubanga babakwatira kaadi ku bukulembeze bw'eggwanga? Well, a few people have expressed interest. Oh. But at the moment, nkyali ku processes za parliament naba before mayors and chairmans. We shall have a special arrangement
Because the chief of our president is a special position. We cannot mix councillors here with the president. You know, not that the councillor position is any lesser, but to organize the same processes at the same time. Confusion. Yes. Kiyinza obutavaayo bulungi. So twasalawo tusooke tukole enteekateeka ku bifo bino ebirala. Then olumala tujja kuteekawo ennaku eziri designated for people abeeyagaliza oba abeegwanyiza oba abalowooza nti ekifo kibagwanidde okujja ate nabo okunona empapula. Wow, nga tumaliriza, during this process so far for the past 1 week, have you faced any challenges nga mukaringa out process eno? Well, wano ku kitebe tetunaba kufunawo challenges amaanyi, but we are getting reports from our from other the districts that the same structures are interfering in the registration process here are now also interfering with the process of picking picking of expression of interest forms. Yesterday I received a call from Nakasongola. Our supervisors nga bagamba ba RDC neba diso bali mukugezaako kulemesa emirimu gyaffe, baagala kuwamba empapula zaffe, baagala kutukwata nti byetukola bimenya amateeka. So tekyewuunyisa okusinziira ku ngeri gye beeyisaamu, naye ate kyanaku nnyo. We will stand against it because ours is something that is legal, ate kirina amateeka gekigoberera gekigondera, ate tukikola mu budde bwakyo. Tetulinga akakiiko kaabwe kenawulidde nti bwe baali baprintinga empapula z'obwa chairman ne wa president baprintinga lumu. So well, it was an honor having you, Honorable Mike Abaziguruka. Your last parting shots to you see, the Honorable retired Major General Mugisha Gregory Muntu alina ebigambo byazze ayogera, naye ekimu ku byo that I keep the back of my mind is that you cannot give what you don't have. Exactly. So the NRM for all this time has deceived us, has lied to this country that they are about democracy. But if the chairman of the Electoral Commission of the NRM can state that he printed only one set of nomination papers, he didn't expect other people to come interested in the position of the chairman of the NRM. You cannot give what you don't have. If you do not have democracy internally in your party, then how can you give this country democracy? It is a hoax. Exactly. It is a facade. Well, thank you so much. Abatulabiye ku nsonga ezo mbadde ne Honorable Mike Abaziguruka nno nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya PFF. Tubadde waneeno ku kitebe kyabwe era omubaka addako Nakawa East Nakawa ndowooza mumulabirenga ddala mu kaseera ako, era anytime Honorable tugenda kunoonyaako to cruising through your constituency for you to understand the problems of Nakawa East. Well, on that very point, you know, I am born in Nakawa East. I was born in Nakawa, in Ruzira parish to be precise, over 40 years ago. So I know the challenges of Nakawa. I am not a political nomad. Wow, so tujja kubanga tu cruising through Nakawa ng'oyogerako ate n'abantu boyagala okubanga ate okiikirira. Tukyali wanene ku kitebe Katonga naye nga anytime from now tugenda kubanga ate ffe ekitebe kino tukyamuka sobola okubanga tugenda okukola emirimu emirala. Mbadde balabi balungi nnyo, tuwumulamuko katono nnyo. The next time you see me live, I will be in a different position. A very good morning. Thank you so much. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay.
So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Omukulu Ayub webale kubanga otwekuumiddeko ng'oli ku live yaffe y'olunaku lwa leero. We are still here at Katonga ku kitebe kya PFF. In studios with me nina omukulu Ssempijja Napoleon ono yeegwanyiza ekifo kya bwammeeya wali eri mukira. We want to understand, has he gotten all the capabilities ezisobola okuba nga ate akiikirira banaki, era what is different that is bringing okuba nga ate tekiriyo nti ye kyaleeta. I am happy to have you in studios, Mr. Napoleon. Sobola okuba nga weeyanjulira abali mu kutulaba saawen. Thank you so much. Amanya n'eddoboozi yenze Ssempijja Frederick Napoleon, era nga ndi muvubuka mu kirekadi enzaala gye banzaala. Okay. Ekitundu kiri mu Kirwa municipality kitegeeza nzikirizibwa okuvuganya kuba meya Kirwa municipality olw'ensonga n'enzaalwa yeeyo. Kirwa municipality ezimu ku nsonga ezandeeta mbadde nga kansala ku lukiiko lwa Namugongo division nentwala obudde bwange okuba lwenawangula akalulu obwedda nali nkolanga research nga njagala okulaba Kirwa municipality eno etambula etya.
era mu kuzuula okwange nenzula nti Kira municipality erina enjawulo ne town council kubanga bagijja mu town council ne bagifuula Kira municipality ate era nga obumu ku bukwakkulizo oba ezimu ku nsonga lwaki bagifuula municipality yali nkulaakulana. Tutunulira town council eyayinanga budget ey'obuwumbi obubiri bwokka nga bwetambulizaako emirimu gikolebwa enguudo zirimibwa kubanga abasasulanga emisolo baalinga batono development yali ntono era nga twayinanga ekkuba eryalinga bize eyo Jinja Road yabeeranga bize era nga kwe kubeera abatunda gonja abatunda ki kubanga yali etwala abantu bangi nnyo naye kati tutunulira Kira municipality ne town council y'ebiseera ebyo eyasomoosebwa n'efuuka municipality ne budget yaffe ne yeeyongera nti kati essaawa zino buli obuwumbi 5 naye ate amataala agaateebwayo gaavaayo enguudo ezaalimibwa era ezaakolebwa mu biseera ebyo nazo kati essaawa zino zirimu ebinnya ziremeddwa n'okubeera baziddaabiriza ate nga zaali za kolansi kati nganze omuvubuka atunuulira Kira ate era ayagala Kira yange naye ndabanga ebintu ebyo byetaaga okukola okukoonako twebuuza lwaki sente zaffe tukuŋŋaanya nnyingi nga Kira municipality omusolo mungi nnyo ekitagambika gwe bakuŋŋaanya mu bantu n'ebitundu ebyali bitawa musolo batandika obisolozaamu property tax biki byonna byonna bakuŋŋaanya omusolo naye ate twewuunya nti waliwo local government eziri eyo mu byalo nga ne budgeti yaabwe teweza miliyoni 5 balina enguudo ennungi balina amalwaliro amalungi ffe Kira municipality abakuŋŋaanya obuwumbyo 5 ne tubeera nga tubona nga mulina amakubo amabi kiki ekyo njagala kukyadressinga mukama wana bampadde omukisa nenfuna obuyinza obwo tulabe nga amaanyi gava mu central government ne gadda ku local government olw'ensonga sente zaffe ze tukuŋŋaanya central government ate zidabiriza mu bitundu birala kubanga tujja kuŋŋamba kati tujja kutunula ekitundu nga Kabala Maido mazima ddala musolo kyoguvaayo kiki ekiriyo nga otobola nosanga omuntu apangisa nga rent wa mitwalo 2 wana abantu basasula property tax Kabala Maido teri property tax sikiwa mpulira kati ebintu betulyo okutunulira byovuddeyo byoyagala otunuulire gwe nga yeggwanyiza ekifo ky'obwammeeya obwa Kira ensonga za Kira zitegedde bulungi nnyo n'ebizibu ebya Kira municipality nabyo bitegedde bulungi nnyo naye mu njogerayo ogamba nti oyagala ate essente oba ne power eve eri mu central edde waneeno naye nja kutegeeza nti essente bwe zisoloozebwa ziweebwayo then ne mukola budget mwenga aba municipality ne mulaga bye mwetaaga ne babawa ssente tolowooza nti obuzibu buli ku bakulembeze bamwe kati ssente bwe zikuŋŋaanyizibwa yesi zikomawo naye tezikomawo nga bwe ziina ekyaleeteranga town council by then okukola obulungi municipality ekigiremye ssente zaabeeranga waawo muggwanika nga teziggwawo naye bakuŋŋaanya obuwumbi 2 bwebwo era nga kwe bajja okukozesa okulima enguudo kati obuzibu bwe tukyafeesinze era bwe mbadde ndaba mu council nti sente zikuŋŋaanyiza ne zigenda mu central government ekyamazima zikomawo naye ate percentage ekomawo ntono nnyo ate percentage eyo ebeera ekomyewo bwe tukuŋŋaanya nga municipality obuwumbi tugamba buli 5 waliyo omuntu ali e Kabala Maido waliwo omuntu enguudo ezo zaagala okulimibwa sente zino eno mu kutwebereza okwange zitemwatemu bate ne ziteeka ku gundi nezikoleramu bali mutwakeza ndikoledde kwe kubanga teberezaamu municipality yaffe baba bagirankinga mbu yemu ku municipality ezisinga lwaki service delivery nayo tesinga so oli mu kugamba nti esente ezikuŋŋaanyizibwa mu municipality yammwe tezibakoledde ate bazitwala nezikolera abantu abalala kati otesitesa kyokuba ng'okyalenjinga obuzibu obwo essaawa zino sisobola kukirwanisa because mukama tannantuusaayo gye nkola singa naye waba antuusizaayo ze zimu ku nsonga semasonga zengenda okuteekako essiira okulaba nga ssente zikomawo mu local government eggwanika lyaffe libeeraawo bwe tutemaatema tugambe nti gavumenti tugiwaddeko zino zitaffe si gavumenti ate kutuwaako so kusinziira gwe nga bw'olaba bwe obuzibu bwa Kira municipality obuzibu bwa Kira municipality obusinga obunene n'okulaba waliwo n'obuzibu obulala bwe nabadde njogeddeko awo emabega enguudo emirimu abavubuka tebalina mirimu naye Kira municipality ogirabeeyo Kira municipality mumeruka amakolero buli lukya
amakolero mangi agameruka naddala eyo bweyogerere amakolero ago bwe gameruka meya nga mukama atuusizaayo aba n'obuyinza oba asobola okukwana n'abatuuke nabagamba bannaaye muleesa amakolero mu kitundu kyaffe naye emirimu mugiwa baana baffe tulina ebifo 10 eby'abaana baffe kakitegeeza bwe gaba amakolero 10 agameruse mu kitundu kyaffe mu Kira municipality abaana baba 10 abaana 10 baba bafunye emirimu it is a good initiative. Sijagamba nti buli omu abeera ne ideas kati ezo zimu ku ideas zange era zentunuulidde nga meya Kira municipality. Weewaawo, thank you so much okubanga otwegaseeko. Njagala osobola okubanga ate olekerayo banna Kira municipality akagambo kamu. Banna Kira municipality temuntunuulira lwa myaka n'omutakubira engoma n'okola ki? Nozina. Yes, definitely. Ndi waneeno nzikiriza abansinga obukulu n'abansinga experience mu byobufuzi kubanga gye bali bagasita waliwo gwemvugana naye bamweta Nomaani abasajja bonna baludde mu byobufuzi babitegeera bamutebi incumbent aliko essaawa zinene musobola okutuwabula musobola okutudirectinga musobola okutuwa amagezi naye essaawa zino ffe abasobola okutambula Kira municipality ebyala 56 ne tubimalayo tukolera abantu oli mukugamba bali bakaddiye Nyobolinga achoge. Wadde emiti emito gigumiza ekibira. Naye n'emikolo girina okubaawo ne gikola ki? Ne giba waspe wekiri. So bannakira mbasaba temuntunuulira akalulu ko bakansala nakajjamu nga buli omu annyomereza n'enkawangula era kagwake ketonye nga Kira esazeewo n'omutonzi yatonda ensi n'eggulu asazeewo akaluuka Kira municipality tugenda kukawanga. Weewaawo ffe tukwagaliza buwanguzi era nga anytime fo jatulabakaayo mu kitundu kyo nga tuyitaayitamu okulaba oba abantu ku ground kwoli oba toliiko. So thank you so much for joining us today. Ono nno tumusanze waneno ku kitebe kya PFF aze kubanga ate apickinga interest forms. Is that right? Okulaba nga ate akiikirira abakulu aba Kira municipality as their mayor. Tugenda kubanga tukuta tusobola okufuna okulaba nga ate tufuna omuntu omulala Charlie ku Mighty Drive. This is an extraordinary Mighty Drive. Tugenda kubanga we are crossing through all political parties nga tulaba abantu bali batya process ya nomination etambudde tya. Waneno we twogerera tuli ku PFF Katonga ekitebe kyabwe we bali mu kukakalabiza ate emirimu gyabwe nga abantu baabwe bapikinga interest za nomination forms kati mpumula ko katono nnyo nkomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, record. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk.